සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඉස්සෙල් ටෙක්නීෂියන් YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාගේ PC එකේ default OS එක වෙනස් කරන විදිහ එක. ඉතින් අපි වැඩි කතාවක් බහ නොකරමු. අපි යමු වීඩියෝ එකට. Selected Microsoft George as the default voice. You have selected Microsoft Susan as the default voice. You have selected Microsoft David as the default voice. You have selected Microsoft David as the default voice. You have selected Microsoft Sierra as the default voice. You have selected Microsoft Sierra as the default voice.